സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്ന ധവളപത്രം പുറത്തുവിടുന്നതടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. UDF സർക്കാരിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനം അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും. ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കറാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുക. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്ന ധവളപത്രം പുറത്തുവിടുന്നതടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. അതോടൊപ്പം തന്നെ LDF സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ UDF നിലപാട് എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ വ്യക്തമാകും. അതുപോലെ KSRTCയിലെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്ര, ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം എന്നിവയിലെ തുടർ നടപടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും UDF കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകും എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ UDF സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ തീരുമാനമൊക്കെ എന്താകുമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വിവരങ്ങളുമായി കമലേഷ് കൂടി ചേരുന്നു. കമലേഷ്, അല്പസമയത്തിനകം നയപ്രഖ്യാപനം തുടങ്ങും. ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്ന ധവളപത്രം പുറത്തുവിടുന്നതടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. അതോടൊപ്പം തന്നെ LDF സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ UDF നിലപാട് എന്തെന്നുള്ളതുകൂടി ഇവിടെ വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും അടക്കമുള്ളവർ നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കമലേഷ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. കമലേഷ്, 16ാം നിയമസഭയിലെ ആദ്യത്തെ നയപ്രഖ്യാപനമാണ്. അല്പസമയത്തിനകം ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തും. ഇനി അതിൽ അറിയാൻ
start? Yes. Namaskaram. Honorable Speaker, Chief Minister, Ministers, Leader of the Opposition, and Honorable Members of the Kerala Legislative Assembly. It gives me immense pleasure to address the first session of the 16th Kerala Legislative Assembly. I extend warm greetings to all the members present here. The people of Kerala have, with hope and confidence, given my government a clear and decisive mandate. They have voted for a government committed to transparent governance, a compassionate approach, and the restoration of public confidence in institutions. My government accepts this responsibility with a deep sense of humility. My government begins its journey by reaffirming its richness of unity and cooperation among all sections of society, drawing inspiration from the words of the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, quote, "To work together is better than to work singly, and to work together for the common good is best of all," unquote. Kerala today stands at an important crossroads in its journey. For several decades, our state has possessed enormous strengths, a highly educated population, strong democratic traditions, remarkable social development indices, a globally respected public health system, a vibrant cultural ethos, and an enlightened society. Unfortunately, some of these indicators have shown signs of decline in recent times. Across the world, Kerala is recognized for its achievements in literacy, life expectancy, public participation, and skilled talent and social harmony. Alongside these strengths, Kerala also faces serious challenges that demand urgent and responsible interventions. Public finance is under severe stress. Youth unemployment remains a concern. The rising cost of living has placed pressure on ordinary families. Farmers face an uncertain future. Traditional sectors are struggling to adapt to changing economic realities. Climate change and environmental degradation have emerged as a major threats. Public institutions across sectors require renewed focus, vigor, and reform. My government firmly believes that the moments of challenges are also moments of opportunities. Kerala has repeatedly demonstrated that its people possesses the collective wisdom, resilience, and social strength needed to overcome difficult circumstances. My government approaches the future with confidence and optimism. My government envisions the creation of Puthuyuga Keralam, a new age Kerala that combines economic growth with social justice, modern infrastructure with environmental responsibility, technological progress with human compassion, and opportunity with equality. My government firmly believes that development must touch the lives of ordinary people. Governance should not remain confined to offices and files. Every policy must improve the daily lives of citizens. The farmer waiting for fair prices, the student aspiring to go for higher education, the worker seeking dignity,
the entrepreneur looking for opportunities to grow, the elderly seeking a dignified life, and the poor expecting affirmative support from the state. My government is committed to ensure that governance remains people-centric, transparent, and accountable. Governance must become simpler, faster, and more accessible. Citizens should be assured of timely services as their rightful entitlement. Administrative systems must function with efficiency, responsiveness, and compassion. Corruption, wasteful expenditure, and administrative delay weaken public trust and slow down development. Therefore, my government shall pursue a policy of clean governance, fiscal responsibility, and administrative efficiency. Technology shall be used extensively to improve transparency and reduce delays in service delivery. My government believes that public institutions become strong only when they enjoy the trust of the people. Every department of government shall therefore be required to adopt clear standards of accountability. Kerala has always stood as a symbol of secularism, social harmony, and democratic values. My government will protect these values with utmost commitment. Kerala's social progress has been built through reform movements, democratic struggles, and collective social advancements. Preserving this social fabric is essential for the future of the state. My government also believes that development and welfare are not opposing ideas. Becoming economic progress should create opportunities, while welfare measures should provide security and dignity to vulnerable sections of the society. Growth without justice creates inequality, while welfare without growth becomes unsustainable. Therefore, my government shall pursue a balanced and inclusive model of development. One of the first major decisions of my government was to constitute an expert committee to prepare a comprehensive white paper on the financial conditions of the state. The government strongly believes that the people of Kerala must have clarity on the actual financial position of the state, including liabilities, pending commitments, and fiscal obligations. The white paper will be placed before the people to provide a clear picture of the state's finances and to lay the foundation for a transparent and responsible financial recovery strategy. The state today faces serious financial challenges. Outstanding liabilities and fiscal constraints have created severe pressure on public finance. My government will face these realities with honesty and responsibility. At the same time, my government makes it clear that welfare measures for the poor and vulnerable will not be compromised. Social security pensions, public health care, education support, and welfare programs shall continue with utmost priority. Kerala's rights within the framework of Indian federalism shall be protected on the firm pillars of the Constitution of India. My government will strengthen its efforts to secure rightful financial allocations and fair and equitable treatment from the Union government. My government believes strongly in cooperative federalism and constructive engagement with the Union government, while firmly safeguarding the constitutional and financial rights of Kerala. The Indira guarantees announced by my government reflect its social commitment to the people of Kerala. On the very day it assumed office, my government declared its commitment to making free travel in KSRTC buses across the state a permanent entitlement for women in Kerala. My government will provide
rupees 1,000 per month to girl students in colleges to support their education. My government will raise the welfare pension to 3,000 rupees per month for all eligible beneficiaries. My government will provide free health insurance coverage of rupees 25 lakh per family per year to every family in Kerala under the Women Chendi Arogya Insurance Scheme, named after the former Chief Minister, the late Shri Women Chendi. My government will provide interest-free loans of rupees 5 lakh to young people who wish to become entrepreneurs. Kerala's youth are ambitious, educated, and capable. This guarantee gives them the seed capital to prove their potential at home rather than abroad. My government, in the very first meeting of the Council of Ministers, has taken the decision to create a dedicated department for the welfare of the elderly, the first such department among the states in the country. My government will implement an integrated development program harnessing the full potential of Kerala 600.15 kilometers coastline, 44 rivers, 34 lakes, and 4 international airports. My government aims to transform the state into an integrated port-led hub. My government will comprehensively develop Kerala's aviation sector. My government will develop a pipeline of aviation infrastructure projects that will position Kerala as a significant hub for civil aviation in South Asia. My government will provide comprehensive support to enable more than 10,000 micro, small, and medium enterprises to attain greater level of competitiveness. Agriculture remains a key priority of my government. Farmers across Kerala face serious challenges. Rising input costs, price fluctuations, climate-related uncertainties, persistent wildlife attacks, fragmented land holdings, inadequate irrigation coverage, fallowing of land, suboptimal mechanization of climate and climate change induced disasters, and my government is committed to address each of these with urgency. Steps will be taken to improve farm incomes, strengthen procurement systems, revise floor prices, and ensure timely and fair prices for paddy, coconut, rubber, and other agriculture products. The concern of farmers in high-range regions and wildlife-affected areas will receive special attention. With strengthened compensation mechanism and effective preventive systems to reduce human-wildlife conflict, my government will leverage modern technology to boost production and productivity, reduce cultivation costs, promote mechanization, and encourage secondary agriculture. Agricultural diversification, farmer-producer organizations, food processing, modern storage systems, and value-added agricultural industries will be actively promoted. Organic farming, vegetable cultivation, coconut production, and food security initiatives will be encouraged, along with agri-technology and agriculture-related entrepreneurship among youth, ensuring that farming in Kerala is not merely sustained but transformed into a viable, productive, and rewarding vocation for the next generation. My government will formulate a comprehensive project to transform women farmers into a major forces in Kerala's agricultural sector by identifying both existing and potential women farmers in every panchayat. This initiative will integrate women across the agricultural value chain, including production, processing, and distribution,
through a well-structured program. A Women Farmers Consortium will be launched this year by my government to mobilize lakhs of individual women farmers and both small and large women collectives into the agricultural sector. Special schemes will be introduced to empower women in farming activities such as paddy cultivation, vegetable farming, fruit cultivation, pulses, tuber crops, mushroom cultivation, and beekeeping. My government will introduce a comprehensive soil testing policy and establish a soil testing register, since systematic soil testing has not yet been fully implemented. My government will strengthen spice development initiatives to promote production, productivity, and farmer income. Area-specific programs for export-oriented spice production will be implemented, and spice parks and procurement hubs will be promoted through public-private partnerships. My government will design special promotional programs to enhance the production and marketing of Kerala unique GI tagged commodities. My government will give enhanced focus to modernization and digitization of the agricultural sector. The Agri-Stack project will be strengthened, digital crop surveys will be completed in all digitized villages, and a digital marketing platform will be established to ensure transparency and increase farmers' share in customers' prices. My government will implement schemes to strengthen support for doctoral researchers. Measures will be taken to ensure timely financial assistance by distributing enhanced fellowships, sanctioning research contingency grants, and formulating easily accessible low-interest loan schemes. My government will take steps to establish study and research institutions to preserve the legacy of social reformers and distinguished personalities belonging to the backward classes. My government will strengthen the cooperative sector by restoring the democratic character and credibility of cooperative institutions and addressing existing deficiencies comprehensively. Systems that enhance benefits for investors, borrowers, and cooperative members will be incorporated into the Kerala Cooperative Societies Act 1969. The Cooperative Vigilance Wing will be energized to ensure that the operations of cooperative societies are corruption-free and transparent. Steps will be taken to provide adequate deposit guarantees to all depositors in cooperative societies without restrictive conditions. A scheme will be implemented to enable cooperative societies to repay deposits on time, introduce changes in the deposit guarantee scheme, strengthen deposit protection, and restore public trust in cooperative institutions. Immediate action will be taken to return the deposits of cooperative societies affected by misuse and fraud, and stern action will be pursued against wrongdoers. A proper monitoring mechanism will be put in place to ensure financial discipline in the functioning of cooperative societies facing difficulties, including loan distribution. Ex-parte cooperative societies will be strengthened to implement rehabilitation schemes and provide financial security to returning migrants. The risk fund schemes will be expanded to enable the settlement of loan liabilities in cases of serious illness or death of borrowers. Cooperation among cooperative institutions will be strengthened. Kerala internationally acclaimed film industry will be supported through a comprehensive film policy covering production incentives, co-production treaties with other countries, film tourism development, and promotion of Kerala as a shooting destination. A media city will
and creative industries hub will be developed to bring together film production, animation, visual effects, gaming, digital media, and content creation industries in a single professionally equipped campus. The animation and VFX sector, in which Kerala has significant talent but underutilized potential, will be specifically supported through skill development programs, industry infrastructure, and market linkages with global content industry. My government will increase the state plan fund allocation for arts, literature, and culture, protect Kerala's invaluable heritage, including Nattarevu and tribal culture, and implement special schemes for traditional art forms, artist welfare, rural libraries. Pension and health insurance will be provided to cultural workers above 60 years of age. Permanent theatres will be constructed across the state. The state cultural heritage will be integrated with modern digital technology to develop a digital creative economy. Digital Art Museum will be established and the International Film Festival will be extended to more cities. A living museum of Kerala will be established to reflect traditional life, history, art, and culture. Heritage villages will be protected and digital archiving of Kerala's history and cultural forms will be undertaken. My government will implement the Malabar Temple Pilgrim Project, connecting major temples into an integrated pilgrimage circuit which enhances the experiences of devotees while promoting tourism and local livelihoods across the region. The eco-friendly accident-safe Yatra Easy Darshan project will be implemented across the Devasam institutions, ensuring that pilgrims can undertake temple visits safely, comfortably, and in an environmentally responsible manner. Education remains one of the Kerala's greatest strengths, and the future of this state depends greatly on the quality, accessibility, and relevance of its education system. My government is committed to modernizing the education sector while fully preserving its social sector and accessibility. This includes upgrading government schools, colleges, and with modern facilities, digital learning systems, and improved academic standards, and expanding skill development programs to enhance the employability and industry readiness of Kerala's youth. Higher education institutions will be encouraged to become genuine centers of excellence, innovation, and research with stronger collaboration among academic institutions, industry, and research organizations, ensuring that Kerala's graduates remain globally competitive. The number of +2 seats in all districts will be increased based on need. My government will give special focus to develop globally competitive higher education institutions within the state to reduce academic migration and retain talented students in Kerala. Steps will be taken to ensure that UGC approved degrees are recognized in Kerala in a uniform and transparent manner. My government proposes to establish an academic syndicate as an apex body for coordinating administrative and governance issues in the higher education sector. A statewide apprenticeship exchange platform connecting students and industry will be developed by my government. My government proposes to establish Jawaharlal Nehru Scientific Centers to inculcate scientific temper among students. My government also proposes to establish Semester in Kerala program and strengthen academic tourism. My government will be guided at all times by the principles of environmental protection and sustainable development.
Recognizing that Kerala's ecology is precious, fragile and irreplaceable, change has emerged as one of the most serious challenges facing the state. Floods, coastal erosion, landslides, heat stress, and ecological degradation call for long-term scientific planning, institutional commitment, and community participation. My government will promote clean energy initiatives, electric mobility, and environmentally responsible industrial development, ensuring that economic growth and ecological protection advance together rather than in opposition. Climate resilience, waste management, water conservation, river protection, and sustainable urban planning will receive priority attention in every budget and every development program. My government will actively involve local communities, local governments, scientists, and environmental experts in environmental planning and disaster resilience strategies, ensuring that people have a central voice in decisions that determine their future. Greater emphasis will be given to environment and sustainability in the academic curriculum. My government believes that through outdated systems and conventional approaches, Kerala can no longer address the challenges of narcotic abuse, organized drug networks, alcoholic behavioral addiction, and revenue leakages. Time has come for a decisive and transformational shift in the functioning of the Excise Department. Accordingly, the department will be reimagined and rebuilt as a modern, intelligence-driven, technology-enabled, people-centric institution committed not merely to regulation but to public welfare, youth protection, and social responsibility and transparent governance. The Excise Department will be comprehensively modernized with enhanced enforcement capacity, digital surveillance tools, strengthened in intelligence networks, cyber monitoring systems, specialized training to disrupt narcotic and illicit substances supply chains, and eliminate organized drug networks. My government strategy against substance abuse will rest on three equal pillars: strong enforcement to eliminate supply chains, sustained awareness, and behavioral changes initiative through schools and colleges, local governments, and community organizations to reduce demand and a rehabilitation-focused public health approach to support those already affected. The Excise Department will work in close coordination with Home Department and the Health Department to ensure that this three-pronged strategy is consistently and effectively implemented across the state. A statewide anti-drug mission in close coordination with the Home, Health, and Education departments will be launched with the commencement of the new academic year this June, with special focus on protecting children and youth from the growing threat of substance abuse. My government will adopt a zero-tolerance approach towards narcotic mafias, peddlers, suppliers, and organized criminals networks, while ensuring that strong enforcement, visible action, accountable administration, and clean, modern, public-facing systems and uncompromising protection of society, especially the younger generation, define this new era of governance in the excise sector. My government will pursue a strong and comprehensive policy against substance abuse, recognizing that drug and alcohol addiction poses serious threats to health, family stability, and productivity. Our target is to reduce alcohol consumption in a phased manner. My government will approach public finance with transparency, fiscal responsibility,
and an unwavering commitment to the welfare of the people. As one of its first acts, my government constituted an expert committee to prepare a comprehensive white paper on the financial conditions of the state, ensuring that people have full clarity on inherited liabilities, pending commitments, and fiscal obligations. My government remains steadfast in its commitment to the welfare and advancement of the fisher community. Under Mission Samudra, the sector will be strengthened through fleet modernization, the deepening of Janakiya Matsya Krishi, the scientific scaling of Vanami shrimp culture, mariculture, along with seed self-sufficiency and crop insurance to de-risk farmers. My government will ensure that group insurance, welfare pensions, and saving cum relief support are progressively expanded with new cover for fishers who die at sea. Continuation of treatment of fatal illness and a welfare scheme for peeling workers. My government will establish a blue economy cell and a Kerala EU joint working group to convert investment in intent into delivery and will promote pesca tourism through coastal economic development committees. Coastal protection, rehabilitation of vulnerable coastal communities and climate resilient development in coastal areas will receive priority, recognizing that these communities bear a disproportionate burden of environmental risk. My government will also actively promote inland fisheries, aquaculture, and sustainable marine resource management, ensuring that Kerala's rich marine wealth is harvested responsibly and that the benefits reach the fishers and coastal families who depend on it most. My government is committed to ensure food security for all citizens of Kerala. The public distribution system will be strengthened to ensure timely, adequate, and quality supply essential commodities to all eligible farmers, families. My government will take effective steps to control the rising cost of living, which has placed serious pressure on ordinary households. Price monitoring mechanism will be strengthened to check hoarding, black marketing, and artificial escalation in the prices of essential commodities. Consumer protection will be enhanced through stronger enforcement and accessible grievances redressal systems. Selected supply supermarkets will be modernized. The number of mobile Maveli stores, ration shops will be increased. Foremost objective of the Forest Department is to maintain ecological balance and thereby ensure the protection of flora and fauna, upholding the constitutional principles of safeguarding human life and property. The government assures that no action will be taken within the administrative system that will make human life around forest areas unbearable. My government recognizes that Kerala forests are the lungs of the state and the sources of its ecological security, water, wealth, and biodiversity. Forest conservation and sustainable management will receive focused institutional attention. My government will take effective and human steps to address the serious challenges of human-wildlife conflict, which has caused immense suffering for farming communities. My government will also take up the demarcation of boundaries between agricultural and forest land to protect the property rights of farmers whose land has been affected by old reserve forest notifications, resolving a
long-standing source of anxiety and legal uncertainty for thousands of families. My government categorically emphasizes that the department shall function with utmost care and efficiency to mitigate human-wildlife conflict and ensure peaceful coexistence. The Forest Department proposes to address this matter through a three-tier strategy comprising containment, mitigation, and compensation. This will include the scientific estimation of wildlife population and the identification of circumstances that compel wild animals to stray out forest. പൊൻകതിർ പുട്ട് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പുട്ടുപൊടിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം. പൊൻകതിർ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, ദി ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. നല്ലൊരു കരിയർ ആണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ ഐബിസിൽ പഠിക്കാം. മനം നിറയെ വെണ്മ, പ്രിയ നേതാവിനായി അയ്യോ എന്റെ ഷർട്ട്. ഗോദ്രേജ് ഫാബ് ലിക്വിഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ വൃത്തിയായും ബ്രൈറ്റായും വെക്കുന്നു. എന്റെ മാനവും കാത്തു. ഗോദ്രേജ് ഫാബ് ലിക്വിഡ് 99 രൂപയ്ക്ക്. PhD നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിദേശത്തും ചെയ്യാം. ദിലീപ്സ് ആർക്കേസ് ഈസ് ദ പാത്ത്. ദിലീപ്സ് ആർക്കേസ് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ്. നിങ്ങളുടെ സത്യയിൽ കൂൾ AC ഓഫർ AC വാങ്ങാം. സത്യയിൽ നിന്നും ബ്രാൻഡഡ് ACകൾ സ്വന്തമാക്കൂ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളോടെ. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും സൗകര്യവും കൂടുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ സത്യം. നിങ്ങളുടെ സത്യം. Join KMCT Emerging Technology Colleges. KMCT, your real story starts here. KMCT Group of Institutions. Hospitals in a balanced and equitable manner across the state. My government recognizes healthcare as a fundamental public responsibility and is committed to preserve, strengthen Kerala's public health system, which had historically been one of the strongest pillars of the state's developmental model. Unfortunately, the quality of facilities in the public health sector has been declining in recent times. Healthcare institutions at every level will be modernized with improved infrastructure, equipment, medicine availability, and human resource support, with primary health centers receiving special attention through digital integration and expanded specialist services. Greater emphasis will be placed on preventive healthcare, medical health services, palliative care, and elderly health care, alongside focused programs for lifestyle diseases, cancer care, maternal health, child nutrition, and community-based healthcare systems. My government will continue to strengthen medical education, nursing education, and healthcare research, while positioning Kerala as a leading destination for quality and affordable healthcare services. The pace of modernization across the public health system will be accelerated, ensuring that the legacy of Kerala's health achievements is not merely preserved but carried forward in a new heights of quality, accessibility, and equity. Operation Tufan is the new operation being undertaken by Kerala Police to signal a swift, unyielding tactical assault aimed at completely uprooting the state's drug network. Our focus is to weaponize statutory laws like the NDPS Act and PIT NDPS Act to permanently freeze assets, dismantle interstate supply chains, and construct a proactive, impenetrable security shield around our society. My government is firmly committed to maintain law and order and ensure the safety and security of every citizen of the state of Kerala. The police system will be modernized with greater emphasis on professionalism, transparency, accountability, and citizen-friendly policing, so that every Keralite experiences the police force as a protector.
Strong and uncompromising action will be taken against drug abuse, organized crime, cyber crime, and all forms of violence against women and children. My government recognizes the serious and growing challenges posed by substance abuse and drug addiction, particularly among youths. The comprehensive three-pronged strategy, enforcement, awareness, and rehabilitation will be pursued with the dedicated State Narcotic Enforcement Bureau established for specialized enforcement, including cyber surveillance of online drug networks. The Vimukti mission will be strengthened for community-based rehabilitation and നിങ്ങളുടെ സത്യയിൽ കൂൾ AC ഓഫറിൽ AC വാങ്ങാം. സത്യയിൽ നിന്നും ബ്രാൻഡഡ് എസികൾ സ്വന്തമാക്കൂ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളോടെ. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും സൗകര്യവും കൂടുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ സത്യം. നിങ്ങളുടെ സത്യ. ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അക്കൗണ്ടിംഗ്, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്, ലക്ഷ്യം ജോലിയെങ്കിൽ പഠിക്കൂ ആദ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ. Perfect matchmaker to find your perfect match. Sign up on m4marry.com now. m4marry.com ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വിശ്വസ്ത പങ്കാളി. വീട്, വാഹനം, വിവാഹം, പഠനം, ചികിത്സ, ബിസിനസ്, കുറഞ്ഞ നിരക്ക്, വേഗത്തിൽ വായ്പ എടുക്കാനും ഒപ്പമുണ്ട് ധർമ്മപ്രിയ. Today's special programs powered by രാജകുമാരി ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്. ഇനി ലോകം കാണട്ടെ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം. Learn only from IIC Lakshya. ചുങ്കത് ജുവലറി, എറണാകുളം, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊല്ലം, കുണ്ടറ, തിരുവനന്തപുരം. ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് പൊൻകതിർ പുട്ട് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പുട്ടുപൊടിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം. പൊൻകതിർ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, ദി ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. PhD നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിദേശത്തും ചെയ്യാം. ദിലീപ് സാർക്കീസ് is the path. എല്ലാ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒരു വഴിയുണ്ട്. UGS ഗോൾഡ് ലോൺ. നല്ലൊരു കരിയറാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ പഠിക്കൂ ഐബിസിലൂടെ. ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അക്കൗണ്ടിംഗ്, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്, ലക്ഷ്യം ജോലിയെങ്കിൽ പഠിക്കൂ ആദ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ. 5-fold Little Leo from Johns. ജോലിയാണോ ലക്ഷ്യം? ലൂണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃശൂർ. ക്രേസ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും. ഞങ്ങൾ എത്തിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ. JEE റിപ്പീറ്റർ അഡ്മിഷൻസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. Learn BBA from KMCT School of Business Management. and innovation. The most critical input required for attract new investment to our state is the availability of land sustainable for industrial purposes. Therefore, my government will prioritize the creation of land bank in the state by utilizing special purpose vehicles through market borrowing and private fundraising. My government is committed to transform Kerala into a globally competitive, innovation-driven and sustainable industrial economy by strengthening infrastructure, accelerating investment, and creating high-quality employment opportunities. Major initiatives such as port-led logistics, industrial development, the expansion of industrial parks, and sector-focused industrial ecosystem are being advanced to position Kerala as a preferred destination for manufacturing, logistics, technology, life sciences, and global capability centers. My government is further strengthening investors' confidence through progressive reforms, including the formalization of the Investment Promotion Board to cater to high-value investments, the modernization of K-Swift as an integrated digital single window clearance platform, the empowerment of the Kerala State Single Window Clearance Boards for faster and time-bound approvals and enhanced project facilitation mechanism, alongside support of MSMEs and the traditional sectors including coir, handloom, plantations, and food processing. Focused efforts are being undertaken to promote emerging sectors such as artificial intelligence, biotechnology, medical devices,
green energy, electronics, and space technology to ensure inclusive industrialization. My government is also committed to create an ESG-backed industrial ecosystem. The creation of such a land bank itself opens up significant opportunities for industrial growth, infrastructure development, and employment generation across the state. My government will introduce a registration process for migrant workers through a unified portal, ensuring coordination among departments concerned and integration of all department services to provide efficient and streamlined support. My government aims to establish production centers across various industrial training institutes. This project envisions the production of items that can be manufactured by utilizing the existing infrastructure available in ITIs and the skills of ITIs trainees. This will boost the self-confidence of the trainees and encourage entrepreneurial activities. My government will strengthen worker welfare and skill development through a comprehensive set of initiatives. My government will modernize Industrial Training Institute through the hub and spoke model. An AI-generated virtual training management system will be implemented to deliver personalized, multilingual occupational safety and health training to workers across all sectors. പൊൻകതിർ പുട്ട് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പുട്ടുപൊടിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം. പൊൻകതിർ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, ദി ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ ഐബിസിൽ പഠിക്കാം. വെറും ഒരു ജോലിയല്ല, നല്ലൊരു കരിയർ ആണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ പഠിക്കൂ ഐബിസിലൂടെ. ഐബിസ് അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അയ്യോ, ഓ എന്റെ ഓപ്പണിംഗ് കട്ട്സ് മാൻ. അളിയാ, ഇതുപോലെ ഷേവ് ചെയ്താൽ മുറിയും പിന്നെ നീറും. അതുകൊണ്ട് പുതിയ ജിലറ്റ് കാർഡ് 3-in-1. ഇപ്പോൾ നീ വലിയ ലീഗിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഷേവും വലിയ ലീഗിന്റെ. ഇതിന്റെ 3 സെൻസർ ബ്ലേഡുകൾ തരും സാധാരണ റേസറിനെക്കാളും ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ തന്നെ സ്മൂത്ത് ഷേവ്, മുറിയാതെ നീറാതെ. ഈ ബിഗ് ലീഗിനെ പറ്റി എന്ത് തോന്നുന്നു? സ്മൂത്ത് ജിലറ്റ് കാർഡ് 3-in-1 വലിയ ലീഗിന്റെ ഷേവ്. ഔഷധി പൊതുമേഖലയിലെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുർവേദ മരുന്ന് നിർമ്മാണ സ്ഥാപനം. ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ്, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങും. ജോലിയാണോ ലക്ഷ്യം? ലൂണ, ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃശൂർ. ടുഡേസ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് പവേഡ് ബൈ രാജകുമാരി ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്. ഇനി ലോകം കാണട്ടെ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം. ലേൺ ഓൺലി ഫ്രം IIC ലക്ഷ്യ. ചുങ്കത് ജുവലറി, എറണാകുളം, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊല്ലം, കുണ്ടറ, തിരുവനന്തപുരം. ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് പൊൻകതിർ പുട്ട് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പുട്ടുപൊടിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം. പൊൻകതിർ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, ദി ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. PhD നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിദേശത്തും ചെയ്യാം. ദിലീപ് സാർക്കീസ് ഇസ് ദ പാത്ത്. എല്ലാ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒരു വഴിയുണ്ട്. UGS ഗോൾഡ് ലോൺ. നല്ലൊരു കരിയറാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ പഠിക്കൂ ഐബിസിലൂടെ. ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അക്കൗണ്ടിംഗ്, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്. ലക്ഷ്യം ജോലിയെങ്കിൽ പഠിക്കൂ ആദ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ. 5-fold Little Leo from John's. ജോലിയാണോ ലക്ഷ്യം? ലൂണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃശൂർ. ക്രേസ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും. ഞങ്ങൾ എത്തിക്കും ഞങ്ങൾക്കും മുകളിൽ. JEE റിപ്പീറ്റർ അഡ്മിഷൻസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. Learn BBA from KMCT School of Business Management. And continents continues to maintain with Kerala and will ensure that this bond is nurtured through responsive governance, reliable support, and meaningful opportunities for the diaspora to contribute to the land they call home. Steps will be taken to increase electricity production through solar energy, wind energy, and other means, thereby making the state self-sufficient in power generation. As the number of rooftop solar installations grow, my government will take measures to install community battery storage in distribution transformers to address the line congestion. Steps will also be taken to link electric charging stations with local solar plants and battery storage facilities. My government will establish advanced battery storage system to
to address the intermittency inherent in renewable energy sources such as solar power and to make peak demand and to meet peak demand. Modern technologies such as artificial intelligence and industrial internet of things will be deployed for predictive maintenance to detect faults in advance, reduce transmission losses and enable timely decision making. My government will develop bypasses into 4-lane roads using the best available technologies, fully leveraging the benefits of public-private partnerships to generate revenue that will in turn be reinvested in infrastructure for the common people. My government will also give priority to green and eco-friendly buildings by integrating the K Green rating and other green construction initiatives with the design policy of Kerala, with energy savings and heritage conservation accorded high priority in all public works undertaken by the department. All the roads in the state will be upgraded to BM and BC roads in phased manner. My government will take steps to revise all existing land laws in tune with the times and will implement the concept of unconditional title deeds, pattayams, as a permanent solution to attempted moves to evict farmers from agricultural land on tribal grounds. Existing restrictions on land use in Kerala's plantation sector will be modified scientifically, and amendments will be introduced to permit diversification while preserving the natural character of plantations. The Kerala Conservation of Paddy Land and Wetland Act 2008 will be comprehensively revised to resolve issues related to land conversion permanently. The issues that have prevented farmers who have held land for decades from being granted pattayams need to be resolved. If necessary, comprehensive legislation will be enacted or amendments will be made to existing laws. Most major land laws are half a century old and require comprehensive revision. നിങ്ങളുടെ സത്യയിൽ കൂൾ AC ഓഫറിൽ AC വാങ്ങാം. സത്യയിൽ നിന്നും ബ്രാൻഡഡ് ACകൾ സ്വന്തമാക്കൂ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളോടെ. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും സൗകര്യവും കൂടുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ സത്യ. നിങ്ങളുടെ സത്യ. പോപ്പി നാനോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെറിയ കുട. ദിലീപ് സാർക്കേസ് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ്. PhD നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിദേശത്തും ചെയ്യാം. യൂറോപ്പ് ഈസ് ദ ഹോപ്പ്. ദിലീപ് സാർക്കേസ് ഈസ് ദ പാത്ത്. ദിലീപ് സാർക്കേസ് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ്. My government will strengthen educational assistance schemes, remedial coaching, motivational programs for parents, and digital learning initiatives to improve educational outcomes among scheduled caste students. Model residential schools will be empowered through improved infrastructure, smart classrooms, digital facilities, nutrition programs, counseling support, talent development initiatives, and specialized coaching for competitive examinations, enabling students to excel in higher education and professional careers. My government will intensify efforts to ensure comprehensive infrastructure development in scheduled caste nagars to have habitats by prioritizing the provisions of essential civic amenities and improving lively conditions. My government will undertake a comprehensive revamp of the housing support framework for scheduled caste beneficiaries under the LIFE mission.
My government will take up renewal mission focusing on employment and entrepreneurship to empower scheduled caste youth, women and others through modern skill development and enterprise promotion. The industrial training institutes under the Scheduled Caste Development Department will be comprehensively revamped through modernization of workshops and laboratories, introduction of new generation and industry-oriented courses, smart classrooms, digital learning facilities, and establishment of centers of excellences in high-demand sectors. My government is deeply committed to the institutional promise of equality and justice for our scheduled tribe communities. The right to land is the foundation of dignity of for tribal communities. My government will fully implement the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006 and take firm steps to prevent further alienation of tribal lands. A time-bound mission will be launched to clear all pending individual forest rights and community forest right claims, with focused action at the district level to avoid administrative delays. The Kerala Restriction on Transfer, Buy and Restoration of Lands to Scheduled Tribes Act 1999 will be implemented with rigorous administrative oversight, and encroachments on tribal lands will be dealt with under strict penal provisions. My government will launch housing schemes for scheduled tribe families and formulate a special program for the reconstruction of depleted and uninhabited dwellings belonging to these communities, respecting their unique socio-cultural and geographical requirements. My government recognizes that education is the most powerful instrument of social transformation. Educational benefits for students will be enhanced and distributed in a time-bound manner through a revamped e-grants portal. My government will provide adequate support to students preparing for competitive examinations, including entrance tests, PSCs, and UPSC examinations. My government will initiate special recruitment drives in sectors where the representation of scheduled caste and scheduled tribe communities falls short of prescribed norms. The loan support scheme for scheduled caste and scheduled tribe entrepreneurs will be strengthened with enhanced financial assistance, and cooperative societies under the department that are burdened with debt will be given a fresh start by addressing their liabilities. Reservation for scheduled caste and scheduled tribe communities in Devasam board appointments will be ensured in proportion of their population. Robust grievance redressal mechanism will be established by harnessing digital connectivity along with proactive service delivery mechanism. It will ensure justice and inclusion. My government has created a new department for the welfare of the senior citizens. All cities in the state will be made elderly friendly in a phased manner. The Vayomitram project launched by the government led by Shri Omen Chendi will be expanded to all block panchayats to provide home-based healthcare and mental health support devices for senior citizens. A new program known as Care Cabin will establish support centers in all collectorates to provide legal aid, health care, and protection services for senior citizens. To address the growing incidence of cognitive impairment and dementia, Smriti cafes, dementia day care centers, and specialized memory clinics will be expanded across the state, along with awareness programs for middle-aged people. My government is committed to ensure the rights and dignity of persons with disabilities in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act
2016. The existing Kerala state policy for persons with disabilities 2015 will be revised by clearly defining the responsibilities of the government departments, agencies, and local self-government institutions. A statewide disability census of comprehensive and online registry will be developed to strengthen planning and service delivery. My government will accord focused attention to sports and youth development. Sports infrastructure will be expanded across the state, and grassroots talent identification programs will be strengthened at the school and community level. My government will upgrade existing sports training centers into elite level high performance institutes capable of delivering world class coaching, sports science support, and competitive training environments, ensuring that the talent Kerala produces at the grassroots has every institutional advantage needed to reach the highest levels of international sports. My government will develop tourism in a sustainable, inclusive, and high value manner, positioning Kerala as India's most emotionally engaging destination for responsible and experience-driven travel. Special emphasis will be placed on medical tourism, wellness tourism, ecotourism, and destination-based tourism circuits, supported by an investment-friendly policy framework that encourages responsible private participation and sustainable infrastructure development. My government will ensure that Kerala's cultural heritage and artistic traditions are integrated into the tourism sector, with artists and cultural performers benefiting directly from the tourism economy rather than remaining marginal to it. My government envisages the extensive use of ANPR, automatic number plate recognition technology, for border checkposts. This will enhance tax collection. Another major focus area will be popularizing public transportation and shared transportation networks using mobile apps and e-ticketing to reduce reliance on personal vehicles. Public transport system will be modernized and strengthen digital systems, electric mobility, and improved passenger facilities will be introduced in a phased manner. My government will take steps to improve the sustainability of inland waterways. My government will use data-driven interventions and modern technology to make Kerala's roads safer for every citizen. My government will formulate a new water policy for sustainable water use, climate change, resilience, water quality, improvement and integrated water resource management. The realigned water policy will introduce water credits to incentivize water management in basins. My government will ensure uninterrupted supply of quality drinking water to all. To guarantee the quality of drinking water, new laboratories will be established and existing laboratories in schools and colleges will be utilized. Measures will be initiated to encourage rainwater harvesting as a solution to drinking water scarcity. The Water Protection Force will be strengthened for the conservation of water bodies such as backwaters, rivers, dams, ponds, and streams, and steps will be intensified to remove sand deposits, clear pollution, eliminate encroachments, construct protective walls, and reclaim damaged water bodies. My government proposes to put in place child care rules as mandated under the Maternity Benefit Act 1961, ensuring that all public offices,
industrial establishments, IT parks, and all establishments with more than 50 employees run safe, high-quality daycare centers and creches. Our commitment to girl students is reflected in Project Menstrual Dignity, under which we intend to make educational institutions and public spaces friendly for girls and women. My government also plans to announce up to 3 days of monthly menstrual leave for school students, along with weekend catch-up classes, so that these girls do not fall behind their studies. Under our Destitute and our Orphan-Free Kerala initiative, my government intends to promote mission mode adoption campaigns, drawing from deinstitutionalization principle of the Juvenile Justice Act 2015, and to chart out a loving network of trained and well compensated neighborhood foster families, making Kerala India's first orphan-free state. My government will transform into the most women-friendly state in the country. Steps will be taken to implement equal pay for women in workplaces. Public restrooms will be facilities will be arranged in all major towns across Kerala. Special benefits will be extended to women working in the unorganized sector, and 6 months of maternity leave will be granted to women employed in the unorganized sector. Steps will be taken to make sanitary napkins, footwear, and other necessities available to women. Kerala has never measured progress merely through economic indicators. The true strength of our state lies in quality of the enjoyed by ordinary people, the dignity given to labor, the importance attached to education and healthcare, and the spirit of social inclusion that binds society together. The path ahead demands courage, discipline, innovation, and collective effort. My government is fully aware that the seriousness of the challenges before the state. However, we also believe deeply in the strength, intelligence, and resilience of the people of the state. The challenges before us are significant, but Kerala has always overcome challenges before through collective effort, social awareness, and democratic strength. My government seeks cooperation from all sections of society, workers, farmers, entrepreneurs, students, professionals, public servants, cultural leaders, and elected representatives in building a stronger and more prosperous Kerala. It is here. My government's where is it? Let us build a Kerala where development reaches every home, where opportunity reaches every young person, where governance becomes a transparent and human, where public institutions command trust, and where no citizen feels excluded from progress. As we begin this new chapter in Kerala's democratic journey, my government recalls the timeless words of Pandit Jawaharlal Nehru: a government functions best when people have confidence in it. With cooperation between the government and citizens, between institutions and communities, and across every section of society, Kerala shall move towards with unity, progress, and hope. Let us together create Puthuyuga Keralam, that future generations will inherit with pride, modern in outlook, compassionate in governance, and confidence in future. With the support of people of Kerala and the cooperation of this august house, my government is confident that we are together realize this vision. Jai Hind, Nanni.
UDF സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമാണ് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ നടത്തിയത്. UDF സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ പൂർത്തീകരിച്ച് മടങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമായും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണമായും ലഹരി വിമുക്തമാക്കും, ഡ്രഗ്സിനെതിരെ സീറോ ടോളറൻസ് എന്ന നയത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ സിവിൽ സർവീസിനെ അഴിമതി മുക്തമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ഗവർണറുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥിരം ചലച്ചിത്രവേദി അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രവേദി മാറ്റും എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ വയോജനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കും എന്ന നിർദ്ദേശം ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നത്. ലഹരി കേസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ UDF സർക്കാർ പോകും എന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളടക്കം നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 16ാം നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിനാണ് ഇന്ന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നത്. ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കറാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ വരും നാളുകളിലെ പ്രവർത്തന ദിശാസൂചിക എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പ്രസംഗമാണ് നടന്നത്. നിർഭൻ ചക്രവർത്തി ചേരുകയാണ്. നിർഭൻ, 16ാം കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. UDF സർക്കാരിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനം, ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപനം ഗവർണർ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശം? തീർച്ചയായും ഷമ്മി, 1 മണിക്കൂർ 13 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം 16ാമത് കേരള നിയമസഭയുടെ നയപ്രഖ്യാപനമാണ് എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലത്തെ LDF ഭരണത്തിന് ശേഷം നിലവിൽ വന്ന UDF സർക്കാരിൻ്റെ നയസമീപനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനമാണ്. കഴിഞ്ഞ നയപ്രഖ്യാപനവുമായി ഇത് നയപ്രഖ്യാപനത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൗതുകപൂർവ്വം നോക്കിയിരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിമർശനം, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വിമർശനം ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഒരു വരി പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ
വിമർശനമല്ല. മാത്രമല്ല കേന്ദ്രവുമായി സഹകരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകും എന്ന ഭാഗമാണ് ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ഭാഗം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് അർഹമായ വിഹിതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ഭാഗവും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കേന്ദ്രവുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ നിലവിൽ വലിയ കേരളം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക വിവേചനമുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള അനുകൂലമായ നിലപാടും പദ്ധതികളിൽ പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. അത്തരം വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരാമർശവും ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഒപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയുള്ള അതിരൂക്ഷ വിമർശനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭാഗം പൂർണ്ണമായി ഗവർണർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ചില ഭാഗങ്ങൾ അന്നത്തെ ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. അത് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള പിണറായി വിജയൻ തന്നെ സഭയിൽ തിരുത്തുകയും അത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച പ്രഖ്യാപനമാണ് നിയമസഭ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന തരത്തിൽ സ്പീക്കർ റൂളിംഗ് നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. ഒരു UDF സർക്കാരിൽ വന്ന മാറ്റമായി ഇതിനെ കാണേണ്ടി വരും. ഒപ്പം തന്നെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടത് ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടി അടക്കം UDF പ്രഖ്യാപിച്ച 5 ഗ്യാരണ്ടികൾ നടപ്പിലാക്കും. പക്ഷേ ആ ഗ്യാരണ്ടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ, ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ ബസ് യാത്ര, KSRTCന്റെ ബസ് യാത്ര, അത് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കുക എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല. നെഹ്റുവിയൻ നയങ്ങളിൽ ഊന്നി ജനക്ഷേമകരമായ സമീപനങ്ങളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന ഭാഗമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യം നെഹ്റുവിന്റെ കോട്ടോടുകൂടിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസക്തമായ ഒരു കോട്ടോടുകൂടിയാണ് ഈ നയപ്രഖ്യാപനം ഗവർണർ ആരംഭിച്ചത്. അവസാനിപ്പിച്ചതും ഗവർണറുടെ നെഹ്റുവിയൻ നയങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു. ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു വലതുപക്ഷ സർക്കാരിലേക്ക് കേരളം മാറുമ്പോൾ നിർണായകമായ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്ന ഒരു ഭാഗം പോലും ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന്, മുൻ സർക്കാരിനെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന 1-2 ഭാഗങ്ങൾ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ്. അത് ആരോഗ്യമേഖല, കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമേഖല സമീപകാലത്ത് കുത്തഴിഞ്ഞ നിലയിലാണ് എന്ന വിവരങ്ങൾ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഗവർണർ വായിക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന്, കേരളം സാമ്പത്തികമായി സമ്പൂർണ്ണമായി തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന കാര്യവും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിശദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ധവളപത്രം തയ്യാറാക്കുകയാണ്, അതുടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടി അടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ്. പോലീസ് സമൂഹത്തിന്റെ രക്ഷകരാകും. ഒപ്പം തന്നെ ലഹരി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും. സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങൾ നവീകരിക്കും. ജനങ്ങൾക്ക് ജനക്ഷേമകരമായിട്ടുള്ള ആശുപത്രി സേവനം ലഭിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള പട്ടയ വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കും. ഭൂമി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കും. ഭൂനിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കും. ലൈഫ് മിഷന് കീഴിൽ SC വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക വീട് ഉറപ്പാക്കും. ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും. ST വിഭാഗങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ഹൗസിംഗ് സ്കീം നടപ്പിലാക്കും. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക വകുപ്പ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു. എല്ലാ കളക്ടറേറ്റുകളിലും പിന്തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി കെയർ ക്യാബിൻ നടപ്പിലാക്കും. വയോമിത്രം എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. ടൂറിസം മേഖല വികസിപ്പിക്കും. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും. റോഡുകൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കും. പൗരന്മാർക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനമായി നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 3 ദിവസത്തെ ആർത്തവ അവധി നൽകുമെന്നതാണ്. അനാഥർ ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കും. പൊതു സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 6 മാസത്തെ പ്രസവ അവധി ഉറപ്പാക്കും. കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറണം, പുതുയുഗ കേരളത്തിനായി മുന്നേറാം എന്ന് അവസാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ 1 മണിക്കൂർ 13 മിനിറ്റ് ഉള്ള നയപ്രഖ്യാപനം, ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം അവസാനിച്ചത്. ഇതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി ഏവരും ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നത്, കാത്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരും സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കേരളത്തിനോടുള്ള അവഗണനയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്തിരുന്ന നയപരമായ സമീപനങ്ങളുണ്ട്. ആ നയപരമായ സമീപനങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ പുതുതായി അധികാരത്തിൽ വന്ന VD സതീശൻ മന്ത്രിസഭ എന്ത് നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. ആ നേരത്തെ തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ അടക്കം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. തുടർന്നുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും കേന്ദ്രവുമായി ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോകാൻ സംസ്ഥാനത്തിലെ നിലവിലുള്ള VD സതീശൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പരമാവധി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന ഭാഗമാണ് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ഭാഗം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട വിഹിതം, അർഹമായ വിഹിതം
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് മാത്രമാണ് ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച് വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്രം നൽകേണ്ട കുടിശ്ശിക, വിഹിതത്തിൽ കേരളത്തെ പൂർണ്ണമായി അവഗണിക്കുന്നത്, ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പരാമർശവും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഷമി, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പൂർണ്ണമായും തഴുകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഗവർണറും സർക്കാരും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, മുൻകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ LDF സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ദില്ലിയിൽ പോയി സത്യാഗ്രഹ സമരം ഇരിക്കേണ്ടെന്ന സാഹചര്യം, സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിരവധി കേസുകൾ, അങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട അർഹമായ വിഹിതങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം പോലും പരാമർശിക്കാൻ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായും കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തി ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു നീക്കമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമോ നൃപൻ? ഷമ്യ, തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ കൂടി സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നു വരും. കാരണം കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹമായ വിഹിതം തരുന്നില്ല എന്ന നിലപാട് വലിയ തരത്തിൽ വിമർശനപരമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ദില്ലിയിൽ പോയി മന്ത്രിസഭ ഒന്നാകെ സമരം നടത്തേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, നിയമപരമായ പോരാട്ടം നടത്തി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആ കേസ് നിലനിൽക്കുകയാണ്. അത്തരം കേസുകളിലും ഈ പറഞ്ഞ നിയമപരമായ നടപടികളിലൊക്കെ തന്നെ നിലവിൽ വന്ന UDF സർക്കാർ എന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കും എന്ന സൂചനയായി ഇതിനെ കാണേണ്ടി വരും. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുറന്ന വിമർശനത്തിന് ഈ സർക്കാർ തുടക്കത്തിലേ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന സൂചന തന്നെയാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളം സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് മുൻ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ കേരളം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരടക്കം പറയുന്നത് കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട അർഹമായ വിഹിതം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലടക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിഹിതമായ 60%, 40% വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു. അത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ബാധ്യതയിലേക്ക് അത് വരികയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈഫ് മിഷൻ അടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ, വിവിധ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പദ്ധതികൾ, ഇങ്ങനെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആകെ ലഭിക്കേണ്ട തുകയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തരത്തിലുള്ള വിഹിതം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു. വലിയ കുടിശ്ശിക അതിനകത്ത് വരുത്തുന്നു. കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നെല്ല് സംഭരണം, റബ്ബർ സംഭരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്ക് കേന്ദ്രം നൽകേണ്ട അർഹമായ വിഹിതം നൽകുന്നില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിന്റെ പൊതു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അവഗണനയാണ്. അത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അവഗണന സംബന്ധിച്ച് ഒരു വരി പോലും പുതിയ UDF സർക്കാരിന്റെ VD സതീശൻ മന്ത്രിസഭ ആദ്യമായി, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 16ാം നിയമസഭ നിലവിൽ വന്ന ശേഷം നടത്തുന്ന ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ തഴുകുകയും മുൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് കേരളം നേടിയ നേട്ടങ്ങളാണ്. ഈ നീതി ആയോഗിന്റെ കണക്കിൽ തന്നെ കേരളം നിരവധി മേഖലയിലാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരമായ ഒരു വികസന പദ്ധതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാനായി. ആരോഗ്യരംഗത്ത് വലിയ തരത്തിലുള്ള ഉന്നമനമുണ്ടായി. കോവിഡ് പോലെയുള്ള മഹാമാരിയെ കേരളം എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത് എന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ പോലും കേരളത്തെ പ്രശംസിച്ചതാണ്. അത്തരം ഒരു കേരളത്തെ ആരോഗ്യ മേഖല സമീപകാലത്ത് പൂർണ്ണമായി തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന വിമർശനം നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ധനകാര്യ മേഖലയിൽ കേരളം കുത്തഴിഞ്ഞ രീതിയിലാണ്, കടക്കണിയിലാണ് എന്ന കാര്യവും ഈ ഇതിലുണ്ടാകുന്നു, നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും പരാമർശ വിധേയമാകേണ്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു വിമർശനവും ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ കാര്യം. ഇന്ന് നയപ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് UDF സർക്കാർ പോകുമ്പോൾ ഏവരും ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നത് നയസമീപനങ്ങളിൽ എന്ത് നിലപാടായിരിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുക, പുതിയ UDF സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. അതിൽ ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രവുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള സംഘർഷത്തിനോ കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിക്കാനോ കേന്ദ്രം കേരളത്തെ അവഗണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ്. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടി അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഊന്നലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വ്യവസായ മേഖലയിൽ അടക്കം വരുന്ന സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുൻ സർക്കാർ തുടങ്ങിവെച്ച വൻകിട പദ്ധതികളെല്ലാം തുടർന്നു പോകും എന്ന കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഏവരും ഉറ്റുനോക്കിയ അതിവേഗ റെയിൽ അടക്കമുള്ള ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും ഈ പറഞ്ഞ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നില്ല. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ നവീകരിക്കും എന്നൊരു ഭാഗം ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റ് പോലെയുള്ള
പൂർണ്ണമായ പദ്ധതികളുടെ ഉള്ളടക്കം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, നയപരമായ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കേരളത്തോടുള്ള അവഗണനയിൽ ഒരു വരി പോലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് അതീവ ഗൗരവതരമായ കാര്യം. ഷമ്മി, തീർച്ചയായും നൃപനിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം. ഇടവേള. Makes you go, makes you go, Milky Master milkshakes make you go, Milky Master milkshakes. ദിലീപ്സ് ആർക്കേസ് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ്. PhD നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിദേശത്തും ചെയ്യാം. യൂറോപ്പ് ഇസ് ദ ഹോപ്പ്. ദിലീപ്സ് ആർക്കേസ് ഈസ് ദ പാത്ത്. ദിലീപ്സ് ആർക്കേസ് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ്. ഔഷധി പൊതുമേഖലയിലെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുർവേദ മരുന്ന് നിർമ്മാണ സ്ഥാപനം. ഉപ്പിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാലിന്യവും കട്ടയും ഉണ്ടാകും. ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഉപ്പിനെ ഉപയോഗിക്കൂ ആശീർവാദ്. ഇതിന്റെ 2-സ്റ്റെപ്പ് ക്ലീനിംഗ് പ്രോസസ് മാലിന്യമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ആശീർവാദിന്റെ മോയ്സ്ചർ ലോക്ഡ് പാക്കേജിംഗ് നൽകുന്നു ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ഉപ്പ്. ക്വാളിറ്റിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത്. വാങ്ങൂ ആശീർവാദ് ഉപ്പ്. ന്യൂസ് ടൈം brought to you by മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, the responsible jeweler. പതിനാറാമത് കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. UDF സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ പൂർണ്ണമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ആ വാക്കുകളിലേക്ക്. At the same time, my government makes it clear that welfare measures for the poor and vulnerable will not be compromised. Social security pensions, public health care, education support, and welfare programs shall continue with utmost priority. Kerala's rights within the framework of Indian federalism shall be protected on the firm pillars of the Constitution of India. Rightful financial allocations and fair and equitable treatment from the Union government. My government believes strongly in cooperative federalism and constructive engagement with the Union government, while firmly safeguarding the constitutional and financial rights of Kerala. The Indira guarantees announced by my government reflect its social commitment to the people of Kerala. നൃപൻ, ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻ സർക്കാരിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഈ നയപ്രഖ്യാപനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യമാകും. പക്ഷേ ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ നൃപൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ നിശിതമായ ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണ്? നേരത്തെ നമുക്കറിയാം, കോവിഡിന്റെയും നിപ്പയുടെയും ഒക്കെ വലിയ സമയത്ത് അതിനെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ, അതിനെ ജനങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഇടത് സർക്കാരുകളും. അതിനെ ആകെ അട്ടിമറിക്കുന്ന തരത്തിലൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ വരെ വന്നിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു മാറ്റം. ആ മാറ്റത്തെ കാണാതിരിക്കാനൊന്നും കേരളത്തിന് കഴിയില്ല. അത് ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. 2, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല. സംഘപരിവാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു, കേരളത്തിന്റെ സ്കൂൾ കരിക്കുലം എന്തോ കാലഹരണപ്പെട്ട സംവിധാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട, നാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന സൂചനകൾ വരികയല്ലേ നൃപൻ? ഷമ്മി, തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വൻകിട പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയപാത വികസനം, ഒപ്പം തന്നെ വൻകിട പദ്ധതികൾ,